A very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program on iRadio, your eye on South Sudan. Today is Friday, the 2nd of May 2025. My name is Emmanuel Joseph Akile and I'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Well, thank you for starting your day with the Dawn program. It is on iRadio every weekday from 6 to 8. So to comment on any story that will be featuring on today's edition of the Dawn, you can let on dial 0911 or 2298698. Send us a text message on 13986. You can also stream this broadcast live by logging onto our website www.iradio.org. Follow us on Facebook and X at iRadio Juba, and don't forget to subscribe to our YouTube channel iRadio South Sudan. صباح الخير مستمعي راديو، اهلا ومرحبا بك في حلقه جديد من برنامج الدون الليله يوم الجمعه الموافق 2/5/2025. البرنامج بيجيك في عمل الاسبوع من الساعه 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لارقامنا او رسل لنا رسالة نصية. تابعنا على الانترنت على الموقع iRadio.org، على الفيسبوك واكس على iRadio جوبا، وما تنسى تتابعنا على يوتيوب شانل iRadio ساوث سودان. نمشي لفاصل ومنه حنبدأ بفقرتنا بتاع ريزيدنس ريبورت. Good morning, it's iRadio. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio. Right, it's now 10 minutes after the hour of 6. Let's start with the residence report. iRadio. Hello, Radio. Sultan number one. Number one, tabayay. Where is now still with the number one? They got it, Kev. Jidda, wallahi ya wada ya Emmanuel da husband wada wataniya ma batoniya wataniya. وطنية مبروك. Ani di wataniya akani kale baje bata wataniya Emmanuel. نعم. Ani bahi ga Akile, wani bahi zumlaq alma wal basamain wal mutasalin aktar. Abu Jaz kuba Jaz, Mama Maria talab bunna linas. David magogum poginak. Sibu kide bana awil banjang وصار مجيو كم في أدرس يا أخوي وكشف وجلسوا كوني وجلسوا من بديلي كل جلسات مجيون السودان بتاعنا قوم فوق مجيون السودان وأنا بقول كمان لمولانا دين قوم فوق أخوي أمشي شيل تباشير بتاعك أمشي شوف الولادك في جام مجمع أمشي درزهم دكتور هناك طون الله بسلم عليه إيمانويل in my area ما في مشكلة إلا كلام كهرباء أنا ده أود تعمل جديد. في مشكلة بتاع community يا إيمانويل دائما الكوميونتي بتاع 64 قبيلة لازم حكومة يشوفوا في إن قوي. أنا يا إيمانويل ما في community فوق حكومة. زمان نحن لما ندخل الكوميونتي السلطان بيكون مقصود في الكوميونتي هو هناك في معلد بتاعه السلطان ما عنده ولا سلاح ولا سيف لكن هسه الكوميونتي هسه حاليا يا ايمانويل يعني الكوميونتي اللي بيكون عنده سلاح ويقوم بيعدل في انتهاجات الحكومه ذات ما كويس. انا بناقش هسه حاليا لما يتم تكوين كنسل 10 ولايات وثلاثة إداريات لما يكون كوميونتي يقول مثلا في جوبا هنا يكون كوميونتي ما يسلم للسياسيين يسلم لزول عادي بس ما يكون سياسي عشان يكون درع له يكون والله أنا عندي كوميونتي بتاعي وأنا بكون مسؤول عنه. لا ما يجي له وزير ولا يجي له جنرال ولا مدربول يجي له زول عادي بس كويس زول عادي ولا يجي له تاجر كمان عشان زول يكون عنده زول عنده شخصية عنده وطنية ما عنده وبقى عشان يستخدم الكوميونتي ده لاجراد كاس ما كويس. رسالة بتاعي للناس بكون كوميونتي ويدي للسياسيين كلام ده غلط. خليه يدي لزول عادي بس زول ما عنده وبقى زول المادر كرسي زول المادر نعم زول سلطان بس الدار بلد يكون ذكري. إيمانويل لما نتا كوميونتي ده يكونوا دي للسياسي وزير والوزير ده يمشي ويبقى بيه ويعدل بيه حكومة ده كلام غلط كبير. أصل ده يا إيمانويل زي كلام الأصل لو تنباري ده يعني الكوميونتي يعمل طعام لجيل حكومي كلام ده في بلد فوضى ما كويس
ما في كوميونتي يقوم يعمل سلام للجيش ليه بالجيش ده وزاد الجيش ده ذاته الكوميونتي يعمل لك سلام ده انت ذاته كنت وين انت زول عسكري المواطن يعمل لك هم بتاعك وين سكوت بتاعك وين رجالتك وين قوه بتاعك انت كوميونتي ده يشيل سلام منك وتمشي والله ما ممكن لو انا ما بمشي ليه كنا ايمانويل شكرا جزيلا للمشاركة بتاعك. ده هناك رسالة بيجي من سلطان جوزيف. نواصل ونرفع المكالمات لسه في فقرتنا بتاع ريزيدنس ريبورت على 1122 986 986 وده بيجيبك في استديوهات اي راديو في صباح اليوم. اي راديو. الو صباح الخير ايمانويل. نور. معك بانجان من في او سي. بانجان اتفضل. اولا تحيه لك، تحيه لمستمع اي راديو في كل مكان، تحيه لتيم العامل معك في الاستوديو، وتحيه لاخوان المتصلين في كل يوم، راسم صاص مجوك، سلطان جوزيف، اخونا كوشك، فرانكو سبيد، ديفيد ماغوك، وماما ماريا، وابو الجاس، وجوزيف في مونيكي، وجوزيف في لبنان، وجميع المتصلين بقول لهم صباح الخيرات. انا اصبحت كويس هنا في اي دي في كم، انا واسرتي والجيران كله اصبحوا كويسين، ونتمنى برضه من الساكنين في المخيم يكونوا اصبحوا كويسين. فانت عارف الوضع الامني او الوضع السياسي المتدهور في جنوب السودان يوما اليوم. جنوب السودان زي حصل فيها لعنه، يعني عدم استقرار من 2013 وحتى الان ما في تحسن، ما في تحسن المستوى الامني والسلام، ما قاعدين في قدام. حتى الاتفاقيات، اتفاقيه 2015 انهارت 2016، اتفاقيه 2018 حصل على وشك انه ينهار او على وشك او منهار اصلا. الوضع زي ده حيستمر 200. الوضع الاقتصادي متدهور، وضع امني متدهور، وضع بتاع عدم استقرار. جنوب السودان حيظل ل 200 وضع زي ده، وضع المعيشه، الناس تعبانه، مواطنين تعبانين. خدمه مدنيه يعني قريب لسنه كامل ما انا قاعد صرف مرتبات، وفي نفس الوقت في ناس بتطبل له وبقول والله الوضع اللي احنا فوقه ده وضع كويس، بتطبل له ويصفقوا للحكومه وكانهم ذاته يعني لا يهمهم شيء، او ناس زي يعني بمجدوا في حكومه وبتطبلوا لحكومه، والوضع بتاعتهم ذاته ما احسن من وضع الناس الثانيين. انا ما اعرف الدافع ده شنو مثلا، اذا كانت يعني المعيشه بتاعك او ما قاعد تصرف مرتبك لمده سنه كامل وانت بتطبل وتصفق للحكومه، وكانك لا تهمك الوضع المعيشي الناس عايشين فوقه ده. فانا بشوف حتى العمال اللي عملوه امبارح، يعني البلد ما فيها نغابات، ما في نغابات بتاع العمال، ما في شنو، يعني الوضع هيستمر هنا. وحتى المظاهرات ممنوع عشان الناس يطلعوا الشارع، يعني المظاهرات احتجاجا ويعني احتجاجا نعم. alright معلش بانجان فقدناك في الخط، لكن هو برضه بيقدم رسالة بتاعه خاصة في ناحية بتاعة الاهتمام بالعمال، لأنه امبارح طبعا يا هو يوم بتاع العمال. وفي الموضوع ده رئيس الجمهورية امبارح برضه عمل خطاب للشعب بتاع جنوب السودان وخاصة السيفل سيرفنتس، انه هو بيقدم عهد او وعد بتاعه للاهتمام بهم موضوع بتاعة السالري او المهية، وكمان اوضاع بتاعهم. برضو حوت ماي اللي هو وزير بتاع العمل قدم برضو عن بعض من التغييرات اللي هو داري يعمله عشان يقدر يعمل حماية للناس للعمال او الووكس. خلينا نمشي لفاصل بسيط ومنه احنا حنجي نواصل. عبروا عن أنفسكم بمسؤولية دون التسبب في ضرر للآخرين، فإساءة استخدام حرية التعبير جريمة تعاقب عليها القانون. هذه الرسالة مقدمة لكم من الجهات المعنية بالإعلام في جنوب السودان. Express yourself responsibly without causing harm to others. Abuse of freedom of expression is punishable by law. This message is brought to you by media stakeholders in South Sudan.
Right, and welcome back from this short break as we prepare to join the rest of the world to commemorate the World Press Freedom Day tomorrow. Well, we read a few comments here. Rumbek Sukun is saying, good morning, iRadio. Monaisha Lilia Tata is saying, hello, Emmanuel Joseph Akile. Good morning to you and your team, watching you live from Australia, Melbourne. And then we have Dobly Christopher George is saying, good morning, Akile. I'm watching you live from Western Equatoria State, Yambio. My area is doing well, and pass my regards to all the listeners of iRadio and also the regular callers. Augustine Luis is saying, good morning to you, Emmanuel, and I'm watching you live from Wow. I pass my regards to regular callers and the writers of iRadio, including you in the studio. For the residence report where I'm living in Wow, we are fine, nothing bad. Happy International Labor or the Workers' Day all over the world, because the day was for everybody, and the day was commemorated yesterday. It was actually a public holiday. Justin Kerry saying, good morning, iRadio. I'm watching you live from Juba Town, and happy Friday. Honorable Ayumi said, good morning, Emmanuel Joseph Akile. My greetings going to you in the studio and to the listeners, regular callers, and the writers, plus the rest of iRadio staff. We are fine, nothing bad. I am live from Tomping residential area. Anguyu Star said, I'm watching you live from Wow. We are somehow okay here in Wow because we did the Labor Day yesterday without anything in our hands. And my greetings to you in the studio and also writers and the callers of iRadio. My regards to Marco Ariad in Juba, James Dwyer in Ustaz David Magog in Wow, and also lastly to my uncle Kwach Angui in Juba. John Kid Musa said, good morning, Akile. Greetings to everybody, and we are doing fine in our area. I'm watching live from City High Secondary School in Jondoru residential area. John Bolish saying, watching us live from Wow in my area, Nazareth, a very beautiful place in Wow and good environment. And my regards to all friends and South Sudanese across the nation. Joseph Goom is also saying, my greetings to South Sudanese citizens across the country. Let us preach love and peace. We are quite well, and thanks for watching you live from Turale, Twitch County of Warap State. Deng Dude is saying, watching us from Duke Padiet Payam. And Sabit Bab بيقول صباح الخير في استديوهات اي راديو. تحية موصول لجان فروك بانجان أغسطينو كاي مشار بونا حسين قريش في يامبيو في مدينة يامبيو. والأخ جان فروك بانجان. أريد أن نطرق إلى موضوع مهم بمناسبة احتفالات العالم بالعيد العمال. إذا متفائل ولا متشائم الآن. اتحاد العمال بتاع نقابات عمال جنوب السودان أصبحت مكتوفة الأيدي. الصوت لا حديث والاحتفالات ده القلق بتاعه. يانتا دانيال إليشا is saying good morning from Kajukaji County, Central Equatoria State in the Republic of South Sudan. Kajukaji is fine except the re-emergence of border dispute between Kajukaji County in South Sudan and Yumbe District in Uganda around Gobor and Bori areas as reported by Kangapu Payam head chief a few hours ago. We'll try to follow up that in the course of the day. James Nicholas is also saying, good morning, Akile. Regards to all South Sudanese. I am watching you live from Ethiopia. Joseph Lokulenge is saying, what you were listening to us live in Logwili Boma, Lanya County. I extend my greetings to my citizens in the Republic, or to the citizens in the Republic of South Sudan, and is saying, God bless the country. Victor Long is saying, watching us live from Nyakuran West Residential Area, Juba, South Sudan. Happy New Month to all South Sudanese. Well, you can keep them coming. We go for this short break, and we will be right back. Tired of
of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya, or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial star 200 star 1 star 3 hash. This is iRadio. When contributing to a topic on the radio, please avoid statements that may incite or promote hate. We encourage constructive points of views and criticisms that aim at providing solutions to problems facing the country. We do not want rumor mongering or information that is regarded as hearsays. We advocate for messages of peace and unity among the people of South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. لنتحد ضد خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي، فمكافحة التضليل الإعلامي وخطاب الكراهية والتقرير الغير الأخلاقية مسؤولية جماعية. هذه الرسالة مقدمة لكم من الجهات المعنية بالإعلام في جنوب السودان. Let's unite against hate speech and misinformation, because combating misinformation, hate speech, and unethical reporting is a collective responsibility. This message is brought to you by media stakeholders in South Sudan. You tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. ومرحبا بك مرة ثانية مستمعي راديو في كل مكان. نواصل بفقرة Residence Report. iRadio. Good morning, Emmanuel. This is Akile. Yes, good morning. Yes, we are connected with James. James, go ahead. Yeah, thank you. Good morning to all the callers and listeners of High Radio. And my concern today is issue of traffic. I will not keep quiet about this issue of traffic. Traffic need to be reorganized to do work professionally rather than doing it as abuse to the nation. And I don't know who are those behind this traffic police. Every day you see them on the street harassing people, collecting money in the wrong way. It sends bad image to the other countries who are here in South Sudan. So you need to be organized for you to be respected, rather than disorganizing yourself all the time and you are not improving. What are we really doing in this country? I call upon the authorities, especially the Minister of Interior and the other people, to make sure these people need to be reorganized as soon as possible so that they abandon all this rubbish. Thank you. All right, thank you. طبعا watch our mouth in terms of the language. وده طبعا بنتكلم في موضوع بتاع الترافيك. شكوى دائما بيستمر في ناس بتاع شرطة المرور في العمل اللي هم بيقوموا به، وده بيقع على عاتق ولاية الاستوائية الوسطى وكمان برضو الشرطة بتاع المرور القومية. عندنا حوالي 4 دقائق لزمن بتاع عناوين الأخبار. iRadio. Yes, iRadio. Akile, صباح النور. معك بقيتة من واو. بقيتة اتفضلي. حسبانا كل واو كويسين ودخلنا ضد المرحة ومبارك كويسين، وأنا بقول لناس جوبا ناس الواو تحياتي لهم كلهم مستمعين بتاع جوبا، أنا تحياتي لهم. طبعا أول مرة نتصل الليلة في جوبا. مبروك، شكرا لك. عاي راديو التجربة، وأنا تحياتي لهم كله ناس الواو كلهم أسبان كويسين وناس الجيران، لكن أنا بقول يعني يعملوا كهرباء لناس الجوبا قرين كوركو كلام كهرباء توا بالتجربة وأمني، يعني أنا بقول كده. شكرا. شكرا جزيلا لمشاركتك معنا الليلة بخيتة، وده طبعا لأول مرة من مدينة واو. احنا بنشجع
البنات والنساء إنه هم يشاركوا دائما في فقرات بتاعنا المختلفة في آي راديو، وخاصة في برنامج الدون، عشان نقدر نسمع أصوات بتاعكم وتعليقات بتاعكم. آي راديو. Good morning. Yes, good morning. Yeah, you're talking to Joseph from Wow. Joseph, welcome. Yeah, first and foremost, I would like to pass my regard to listeners of iRadio, wherever they are in the country. I would like to talk about something small concerning the civilian who disarmed the national army. This is a shame to the government, and it has to be condemned, because how come for a civilian to disarm the national army? Where is that? It happened yesterday in the place called Agok in Toy. Very unfortunate for that. So it has to be condemned by the government. And thank you. All right, thank you. We'll follow that up with the local authorities there and also the SSPDF to ascertain the reasons behind what happened there in Tonj. A few seconds now to the headlines, but we can pick one more call. Radio. Hello. Yes. صباح الخير Emmanuel جوزيف أكيلة. صباح النور. معكم أستاذ أركانجل بن واو. أركانجل تفضل. الواحد مبسوط وسعيد الليلة لسه تلفون وكوش معكم في عي راديو. أرى أقول لك أنا واحد من المستمعين الجيد لفترة طويلة بستمع لعي راديو، ومن هذا المنطلق أنا بسلم لكل أصدقاء بتاعت العي راديو اللي هم بيتصلوا كل صباح ويفيدونا ببعض معلومات في مناطق اللي هم قاعدين فوق، أستاذ مجوق وشوق بانيان فرانكو سبيت ديفيد دوير جان دي في واو الأستاذ سيبو كده أبو ستة معنا هنا كل ناس في مطار الأستاذ جوزيف ماما ماريا، وده دليل على إنه أنا مستمع جيد في راديو ومتابع كتير. نسيتي بس الأصدقاء بتاعت راديو الناس اللي بيتصلوا في كل صباح ولينا قاعدين نستمع لهم، نحن دايرين نقول لهم خلوهم يركزوا الكتاب بتاعهم بتاع الوحدة بتاع جنوب السودان، لأنه ده يخلينا قوينا في بعضنا. إنكم برضو بتجيبوا إنه ما في ذلك الكتاب بتاع الكراهية وكده، ونحن برضو قاعدين نحلل الكلام بتاعهم. يعني أنت من كلا الكلامك الزول المستمع ده هو بيحلل بيشوف ميولك السياسي، قدرة الوطنية بتاعك، الانتماء بتاعك الإثني والقبلي والعشيرة بتاعك. من كلا كلامك أنا بعرف أنت تنتمي لهذا المجموع، فالكلام ده بركز توم كثير على أساس إنه هم يخلوا الاتجاه بتاع الانتماء بتاعهم. برضو قبل يومين جنجي يتكلم في الكلام ده، وفي أستاذ برضو هناك برضو يتكلم في الكلام ده، فدي بيخلينا أننا كمواطنين أو المستمعين إنه أي راديو ما يكون منبر لحاجات ده وتبقى تحذر كثير، عشان هم برضو يعني ما يخلوا أي راديو يكون زي منبر بالنسبة لهم. انت لو انت عندك انتماء سياسي عامل رأي بتاعك وقول رأيك فوق، لكن اي راديو ما محله. اي راديو دار يتكلم في مجال بتاع الصحة، بتاع التعليم، بتاع ديليفر سيرفيس للمواطنين، دي اول حاجة اللي بيساعدنا كثير. فانا من منطلق ده انا بقول لك شكرا وشكرا وسلام برضه لاخونا ابو جاس، وانا برضه قاعد استمع له بقول لك شكرا الليله انا قدرت احكش معكم، شكرا كثيرا. شكرا جزيلا لك استاذ اركانجلو، وده نقطه مهمه زي ما انت طرقت فيه، عشان كده دائما احنا بنقدم خطاب او البرومو بتاعت عدم خطاب الكراهيه، ورسالتك واصل لكل المستمعين والمتابعين بتاعنا. نمشي لعناوين الاخبار. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Right, it's time for news headlines, and I'm joined live in the studio by Lasuba Memo. Lasuba, good morning. Good morning, Emmanuel Joseph Akile. Yes, what do you have today? The Executive Director of Royal Aid for Development says families who fled their homes due to recent fighting in Nasir and Ulang are living in dire conditions with their health rapidly deteriorating in the bushes. And the Director for Civil Aviation Security has called on security personnel to demonstrate vigilance, professionalism and integrity during and after the training of 20 security personnel.
Authorities in the Democratic Republic of Congo are seeking to lift former President Joseph Kabila's immunity from prosecution after accusing him of backing rebels in the east. Right. This and many more. Thank you للسوبر ميمو. من الأخبار وحنقلنا للتفاصيل بعد 27 دقيقة من الآن. Your eye on South Sudan. iRadio. Your eye on South Sudan. iRadio. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compiling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan, backed by recent surveys with a loyal listener base. Your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajo, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Balad, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile, and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement. Partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations, fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal, and Balad. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. تكن في جنوب السودان. Welcome back from the break. Indeed, you're listening to the Dawn program here on iRadio, a live broadcast from the capital, Juba. Now, let's move on with our program where the commissioner of Morobo County in central Equatoria State said more than 230 displaced persons have returned to their homes in Panyume, Payam, following recent clashes in the area. Now, on 24th April this year, Morobo County Commissioner reported that over 7,000 internally displaced persons, or IDPs, had sought refuge in the border town of Kaya, where they took shelter in schools and churches. Charles Data mentioned that some of the IDPs, mainly women and children, have returned to Bulumbi, the area from which they were initially displaced. He expressed hope that most of the displaced will return to their communities soon, as the area is experiencing calm. Let's listen to him briefly. Yesterday I've been in Panyume to raise the flags of South Sudan and the county flag, and people started coming yesterday, and within the 1 week I think everybody will be in their place. Yesterday when we are raising the flag, I think we get people like 230, those who came to us, and they are ready to come to their houses. Those are mostly women and the children. Because Panyume is a big place, it has some bombers. So yesterday we are in Panyume Center, and we went also to the border of Uganda, which is nicknamed Korkaya. So that's where we find a lot of people. The 230 we find from Korkaya, they are willing to enter back to their places. The chief and the medical personnel, the Payam director, they are there yesterday. They are going to communicate to the people that they should come back to their places. No more gunshot. People are moving normal.
Right, and we had ده من محافظ بتاع مقاطعة ده طبعا محافظ بتاع مقاطعة موربو اللي هو تشارلز داتا بيتكلم لآي راديو عن الأوضاع بتاع الناس اللي هم نازحين كان لجأوا لمنطقة بتاعت كايا الحدودية بيوغندا، وحوالي يوم 24 في الشهر اللي فات 7,000 من الناس ديل هم جروا طبعا لكايا بسبب المشاكل اللي كان أو تقارير بتاع المشاكل اللي كان حصل هناك. Now, meanwhile, we cross to Upper Nile State and look at the humanitarian situation of those who fled Ulang and Nasir. And the executive director of Royal Aid for Development, or an activist, said families and their loved ones who fled the recent fighting in Nasir and Ulang are now living in dire humanitarian situation or condition, with their health deteriorating in the bush. Now, sharing alarming news after visiting displaced families, John Luong said he spoke with a mother who tragically lost her 2 children to a cholera outbreak in the camp where they are sheltering. The displaced people, according to him, are facing a severe lack of necessities such as medical care, food or shelter, with many forced to live under trees where they are awaiting assistance. He also said that with the rainy season approaching, the situation of the displaced persons, mainly women, children and elderly, is becoming even more critical. Let's listen to him. I talked to the people who were displaced from their home during the fighting in Nasser and Olang. Their health condition is worsening day by day in the bushes where they had fled for their dear life. I also, in that camp, I talked to a woman who just lost her 2 children due to cholera outbreak in the camp where they are living. They said that they have no medical access, they have no food, they have no shelter, they are living in the bushes, and they are calling upon the government to allow humanitarian access to those areas where they are living. They are just living under the trees. They have no shelter, as I just said. The health condition is really worsening. They have cholera. They have other diseases like malaria, other waterborne diseases, which they are suffering from. And they are really calling upon the government to allow humanitarian access because they are suffering there. The rain is coming, they are very worried. The rain is coming and they have no shelter because they are just under the trees. They don't have anything to cover themselves, to cover their children when it is raining. So they are really calling upon the government and the humanitarian actors to provide needful assistance for these people. نعم، ده كان هناك الناشط بتاع منظمة مجتمع مدني اللي هو جون لونغ، اللي بيتكلم عن الأوضاع الإنسانية المدحور لعدد من الناس اللي هم نزهوا من أولانغ وناصر بسبب الاشتباكات أو المشاكل اللي كان حصل قريب ده هناك، وهو بينادي من أجل التدخل الفوري من قبل الحكومة للسماح لدخول بتاع المساعدات الإنسانية. هو يتكلم مع واحد من النساء هناك اللي فقدت 2 من أطفال بتاعها وعيالها بسبب بتاع اندلاع الكوليرا، مرض الكوليرا هناك في المنطقة. هو بيقول الناس اللي هم نزهوا قاعدين في غابة وبيحتاجوا للدواء أو الأدوية، بيحتاجوا للأكل، بيحتاجوا لأماكن اللي هم ينوموا فيه، خاصة بسبب بتاعة الزمن بتاع الأمطار القريب. وهو بيقول ده حيشكل صعوبة شديد خاصة بالأمراض اللي عندها علاقة بالموية وخاصة الكوليرا. لحد كده ده بيجيبنا لزمن بتاع الفاصل نمشي له، ومنه حنيجي نسمع مكالمة ورسالة منك انت للحكومة والجهات المعنية والمنظمات بتاع المجتمع، منظمات بتاع الشؤون الإنسانية بعد الفاصل. Are you ready for lightning fast, reliable internet that keeps your business connected and running smoothly? Look no further. Eden Technologies got you covered. Introducing Starlink, a cutting-edge low-orbit VSAT solution delivering unmatched speed and reliability for both businesses and homes. Need powerful satellite internet? Eden Technologies got you covered.
from C-band VSAT, perfect for high-demand environments, or Ku-band VSAT, for flexible solutions tailored to your operational needs. Choose EdenTech Fiber Internet for the ultimate choice in connectivity. Upgrade your office with LAN infrastructure and cabling for seamless structured networking, IP phone telephony, and advanced voice-over internet protocol services for crystal clear communications. At Eden Technology, we offer ICT solutions, consulting, and expert advice to optimize your digital transformation. Our office is located at Melekia, behind Green Rock on Juba. You can as well call us now at 0926 300 511 or 0926 300 501, or visit our website at www.edentechltd.com. Experience the future of connectivity, fast, reliable, and built for you. Eden Technologies Ltd. Get connected. Stay connected. Attention! Cholera is a dangerous disease. It can kill within 3 to 4 hours if not treated. But here is the good news. The oral cholera vaccine is now available to protect you and your family. The oral cholera vaccine is safe and free. Everyone from 1 year and above, including pregnant women and breastfeeding mothers, can receive the oral cholera vaccine. However, do not give oral cholera vaccine to persons who are sick or have cholera and children below 1 year. The vaccine is given orally in the mouth, and it's usually in 2 dosage, dose 1 and 2, to strengthen your immune against cholera. The second dose is given between 2 weeks and 6 months after the first dose. With 1 dose, you are protected for up to 6 months, and with 2 doses, you are protected for up to 3 years. The oral cholera vaccine protects you from severe cholera symptoms and reduces the spread of cholera in the community. Do not miss to be vaccinated during the oral cholera vaccination campaign happening in your area. Remember, even after getting vaccinated, it's important to continue practicing good hygiene and sanitation. Always treat your drinking water to make it safe. Use a toilet. Never defecate in an open. Wash your hands with clean water and soap, especially before eating and after using the toilet. And if you or anyone you know shows signs of cholera, seek immediate treatment. If you or anyone of your family member or community is experiencing cholera signs and symptoms, report immediately to your nearest health facility, health worker, or community leader for medical assistance. For more information, contact the Ministry of Health or call our toll-free number 6666. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. You tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. وهذا الوقت اللي نرفع فيه المكالمات. السؤال بنطرحه: كيف ممكن نوقف موضوع بتاع نزوح الناس بسبب المشاكل أو الاشتباكات اللي قاعد يحصل بين الأطراف المختلفة؟ لأنه الناس اللي هم بيكونوا ضحايا دائما قاعدين يكونوا النسوان والأطفال والمسنين. اتصل علينا وقدم رسالة بتاعك. راديو إيمانويل جسد أكيل كبير لزعيم. نعم. نقول لك نقول مبروك للإذاعة مقدما قبل ما يجي يوم بتاعهم. نعم بكرة. معاك أستاذ مجوك. تفضل. أنا بسلم لأخوي أركانجلو ناس تحية بتاع وصل يا أخوي. أنت عارف إيمانويل جسد أكيل بالنسبة للنزاعات الموجودة طبعا في جنوب السودان أو أي نزاع في العالم. دائما اي مدينه بدخل فوق السكان طبعا ما بخلي من الاطفال والنسوان واجهزه والكلام ده. يعني قبل ما يحصل اي مشكله ده اكثر ناس تكون ضحايا، لانه طبعا ده ناس وده ناس بنربل ساكت، يعني ما عندهم ذنب في كل الصراعات اللي قاعد يحصل. لكن اللي حصل في ناصر طبعا ده ما كارثه الهيه، ده سنه بتاع انسان. الإنسان يا سبب الكارثة ده كويس. وبالنسبة لتصنيف بتاع الحكومة صنف المناطق الصديق الكانتيار الصديق والكانتيار العدائية. ناصر طبعا واقع من ضمن الكانتيار العدائية كويس. منظمات الإنسانية طبعا المستغلة ما في أي منظمة يقدر يقوم بنفسه ويمشي لمنطقة يعني أعداء الحكومة. ده إلا الحكومة يبقى وجه
كويس. فعشان كده انا قاعد نقول حل في ناصر. طبعا ناصر ما نصاب من غلام وناصر الجماعه دي انسحبوا قبل دخول الجيش. الناس صابوا الجيش لما دخل غلام وناصر ما فايزوا، هذا كله انسحب بعيد. فانا النداء بتاعي لاهلي في ناصر انه الناس خليهم يمشوا للغرة، يمشي للغرة عشان يشوف. طبعا زمان خريف لأن ما في حي بيحل الناس. لا كولر بخلي الناس، كولر بقتل كده من يتعب براو. طبعا ده موضوع ثاني كويس. لأن أنا متأكد ناس ما بينتهوا، لكن الكولر ده هيقتل كمية من الناس وناس لازم يكونوا حيين. المنقذ ربنا ده هو يا المنقذ الوحيد بقدر يساعد. لأن حتى لو كورنا في راديو هنا نطلب من الحكومة قال ودي من زمان عشان يساعد، وحكومة في الوقت صنف الكانتيات والناس من ضمن الكانتيات يعني ما صديق له. نعم. شكرا لك استاذ مجاوب، فقدناك في الخط، لكن رسالته انه الناس يمشوا للقرى. راديو. الو ايمانويل. يس. أليسون معك في ملكية. أليسون اتفضل. شكرا. الحل الناس كلمة ما يكون في نزاعات أجل أو ناس كلمة يكون في الناس كلمة يكون في سبليس. أزو ناس بيتنا كبار مو عنده ذات إنفلونس، مو عنده إنفلونس أصلاً بي إنفلونس شاب في بلد. أنا كلام اللي من بونسو أدفايس اللي من بودي للمواطنين أو للجيش أو لكل organized forces. أدفايس اللي من بودي أدفايس الكويس بيجيبوا حاجة الكويس في البلد، لكن أدفايس البطال بيجيبوا حاجة البطال. يعني كلام سيس فاير، يعني سيس فاير اللي كان نعملوه ناس أي أو حكومة منعمل ده هم كده ريسبكت أساس كلا كرامل في يومين عندي يومين أطور كلام ده هم ريسبكت سيس فاير. هم كلمة سيبوا ناس بكاب دل بس ناس بيكون ما كويس شاب ده ميزان ما شكله كان في ناس بيكافوا ناس كان جاب أصلي هذا زمان ما ناس بيبار حارق ثم كويس. هذا الفرنسي في ناصر ده كلي وبالتالي ما رأيت لي حاجة زي ما حصل. والناس الكبار ده نجري في عنده إنفلونس. كانوا نقولوا كلام الكويس لشاب حاجة الكويس يا بيحصل، لكن كانوا يجيبوا كلام البطال حاجة بطال يا بيحصل. عشان كده ناس كلي سيبوا كلامات البطال، ناس كلي يقولوا حاجة اللي بيجيبوا واحدة في شاب تجي مثلا. هذا كان حاجات دقات اللي زي دمون مرتين هذا يلا الاثنين كمان دمو تزي ثم كسارة. عشان كده ده الناس كلي رجعوا حتى كاسة يعني ناس كان بيها برا بتريجا ده مع ناس كده رجع لربنا. إذا هم كانوا عارفوا بلد ما برا كويس ده إذا هم برجع لمنو يعني أفكار كناس كان بيجا ما بقدر أبنوا بلد ناس كده رجع لربنا. قال إن لم يبني الراب البيت فبات اليد يبنى الشنو فبات اليد أب البناون، وإن لم يحرس الراب المدينة فبات اليد أب الحارس. شكرا. شكرا. وده هناك آية من الإنجيل. آي راديو. هلو آي راديو. نواصل ونرفع المكالمات. راديو جود مورنينج. هلو ايمانويل. يس. طبعا المعاق بانجان من TOC. نعم واصل. اي حرب دائما بيكون في المعاناه، والذل الناس اللي بيعانوا ده المواطنين العزل. يعني المواطن المنجو سلاح ده قاعد يعاني، خاصه الناس الكبار السن والاطفال والعجزه والنساء. ده الفئات اللي بيكون دائما يعني متاثره بالحروبات. اما ذول الشايل السلاح ده اساك ده طبعا هو جري، لكن المواطن البسيط المنجو سلاح هو بتعب. فانا بناشد الحكومه والمنظمات الخيريه والمنظمات الطوعيه والمنظمات العالميه العامله في مجال العمل الانساني انه يعني يقدم المساعده ولو حتى في اماكن الجر فيها الناس. مدينه الناصر ولا في الوقت الحالي اظن ما فيها الناس، ما في المواطنين، بقى منطقه عسكريه. يعني بشوف المنظمات العامله في المجالات الاغاثه لازم يلحق الناس دول، لان الناس دول تعبانين. وزي ما ذكروا التصنيفات اللي عملتها اللجنه او يعني وزير مجلس الوزراء قبل الايام، اظن هو ناصر ضمن المقاطعات المصنفه في خانه على اساس انه كاونتيات بشوف التصنيفات بتاع الوزير ده انه يعني مقاطعات المعاديه او المنجو
ما صديقة أو ما متعاطفة مع الحكومة. فمن الصعب جدا العمل مثل الإغاثة ما بصل للناس دي إلا من خلال الدول أكثر من قبل الحكومة. نعم، الحل شنو بانجا؟ الحل إنه يخلي الحكومة يسمع للمنظمات الخيرية إنه يقدم المساعدات للناس الهاربين والناس اللي جروا ديل، لأنه في نهاية هم جنوبيين المواطنين برضه يستحقوا الإغاثة. شكرا جزيلا. شكرا لك. حكومة يسمح لهم. اي راديو. صباح الخير. صباح النور. خاطرة ما من جبل. خاطرة تفضلي. نعم، بحييك وبحيي كل المستمعين. برنامج بجد برنامج جميل وشيخ بجد. أنا بشوف برنامج بتاعت مشاكل ده بجد برنامج ده هو ما كويس. ده شايف زي مع إخواني الجيوز الذكورة مواطنين يا متضررين الشفا والأمهات والأجايسين وكده. سلا ما بعزل ده عدو حقي ولا ما عدو حقي، المهم سلا باكل دول. بجد مشاكل ده يا جماعة، مشاكل ده ما عنده أي فايدة. أنا نقتل أخوي، نقتل أمي، نقتل أبوي، ولا نضرب عجوز ولا نضرب جنة صغيرة. أنا بستفيد شنو؟ أنا ما بستفيد أي حاجة. ده ما بقول له وطنية. أنت عسكري إذا عندك مشكلة حقك أمشي لكفيه لزولك اللي أنت بتعرفه، لكن ما جايسين ما عندهم ذنب. شوف الصغير هسه لو تشوف جنة صغير من يشوف عسكري بيجري ليه؟ لأنه خايف. مشاكل ده ما عنده أي استفادة، مشاكل ده ما عنده أي معنى. المشاكل ده لو في مثلا عندك مشكلة بتاعك أرفع شكوى لجهة المسؤولة، ممكن بقدروا بلقولك حقك تلقى حق بتاعك، لكن ما ممكن ترفع سلال أخوك، ترفع سلال أختك. يعني الناس بقولوا عايشين أنت عايش في بلد حقك لكن أنت عايش بخوف. ليه؟ لأنه وضع ما كويس. أنا بتمنى يعني مشاكل اللي بقيت ناس يخلوا برنامج مشاكل اللي كنت سلاتي زي ما في جزء ناس ذكروا لا ترجعوا فاديان. إذا أنت قاعد تقرأ دين دائما تمشي صلوات وكده، أنت بتفكر بأنه قتل ده عنده حساب بعدين قدام ربنا. إما أمشي إذا أنت شايف مهيتك ما في ولا كده بالله شوف لك أقرب خال أمشي أقتلك كشاب أقتلك فحم، أمشي أزرع برضه هو بيساعد. يعني بجات يعني الناس يخلوا مشاكل ده ما حاجة يقول الناس لقدام، ده بيدمر البلد وبيدمر أجيال ذاته. أنا ما عندي كثير، أنا بقول نشكر ربنا. شكرا وأحسن زول إزرع ما دام يقطع أكشاف لأنه بيجيب تصحر. أي راديو. Emmanuel Joseph Akile, good morning. Yes, good morning. This is Joseph from Munich. Yes, welcome. My brother, the situation in those areas is very tense, and the situation is not the people coming from nowhere. It is South Sudanese themselves created from the people from the same area, and later on victimize vulnerable people, which is children and women and elder people. Question is, why you allowed your people to make a hostile life within the territory of the people? People say that let people be far with the government, let people go to the villages, and where are they going to get services in the villages? They were close to the town that to retreat. They were close to the town there to get something which is good for the human consumption. What we want, there is our people within the town here who are always supporting people to do the same what is going on now in the country. I call upon to you as a person that you belong to the same communities who are always deteriorating their areas, to say that government is the government of the nation, but the problem is created in the area is victimize your people. So my request, it is our communities elders in Juba here and in the area, let them stop and cooperate and tell the truth. Lack of tell truth bring us all the problem. If somebody says that people are hostile to the community, people are hostile to the government, people come up, why somebody said that? And that hostile situation is still in the grassroots. What are we going to do? If tell truth, people are come up with their condemning. Why you don't condemn what happened in the grassroots there? What we say, let what so-called community, snake group, use arms, let it stop immediately. If you understand the situation, you must stop that on path, and later on, the humanitarian organization will go immediately. And the government is not has problem with the humanitarian organization. There's no day that humanitarian reporting that they're attacked by the government. This one was not happen. And the government is always being blamed. We are blaming government because it is
It is people within the government who are doing this, which is not correct in the country system. We call upon for our communities to cooperate with the grassroots, not to condemn what happened there, and you didn't know the topic. All right. Thank you very much. ده تعليق بتاع جوزيف هناك اللي هو طبعا انتهت له بيجيبنا لنهاية بتاع الفقرة ده. Let's leave it there for now. Up next, news in English, and I'll be right back in the second half. The dawn. Don't touch your dial. Good morning. Peace is precious than any political or military victory. Peace is precious. And so all of us in this Republic of South Sudan are encouraged to pursue what is precious, what is sustainable, and what is enhancing. I always say peace is development, and development is peace. All of us together as a people of this republic do everything in our own limits, in our own capacities to promote peace and to seek peace and to work for peace. And so I ask, really, what precious gift that can be given to the Republic of South Sudan, to this suffering nation, to this starving nation. What precious gift can we give? We give the gift of Jesus Christ, who is the Prince of Peace, and that is the peace we seek. May all of us work for that peace, and may God bless you all, and may peace prevail. هل بتفتش على راديو مثالي؟ آي راديو هو جوابك. ليه تختار آي راديو؟ في 5 الأسباب المقنعة ديل. الثقة والوصول. بيعتبر آي راديو المحطة الإذاعية الأكثر ثقة وشعبية في جنوب السودان، مدعومة بالاستطلاعات الأخيرة مع قاعدة مستمعين مخلصين. حتصل رسالتك إلى جمهور واسع بشكل فعال. شبكة واسعة النطاق. آي راديو ليست مجرد محطة إذاعية، إنها شبكة من المحطات المترابطة. لم تكن شريك مع آي راديو. سنقوم ببث برنامجك عبر مواقع متعددة مثل واو، أويل، كواجوك، يامبيو، بور، رنگ، ملكال وباليت، وبيضمن أقصى قدرة من التغطية والتأثير. التواجد الإقليمي. بتمتد بصمة آي راديو إلى ولاية غرب وشمال بحر الغزال، غرب والاستوائية الوسطى، جونغلي، أعالي النيل ووراب. من خلال التعاون مع آي راديو يمكنك التواصل مع المجتمعات المتنوعة والجماهير المستهدفة في المناطق ديل. مشاركة المجتمع. الشراكة مع آي راديو بتعني التعامل مع مجتمعات على مستوى الشعبي. رسالتك حتوصل للمستمعين في مواقع مختلف، مما يعزز التفاعلات الهاتفة ويزيد الوعي بعلامة تجارية. التغطية الشاملة. مع محطات في مواقع استراتيجية زي الرنج، ملكال وباليت، بتوفر آي راديو تغطية شاملة بتصل إلى كل من المراكز الحضرية والمناطق الريفية. بتضمن شراكتك مع آي راديو الرؤية عبر منطقة جغرافية واسعة. ما تفوت فرصة توسيع نطاق رسالتك باستخدام آي راديو. شارك أو أعلن معنا الليلة وخلي صوتك مسموع في جميع أنحاء جنوب السودان. Live from Juba, on air and online. This is iRadio News. Hello, good morning. This is iRadio News. First, here are the headlines. The Executive Director of Royal Aid for Development says families who fled their homes due to recent fighting in Nasir and Ulang are living in dire conditions with their health rapidly deteriorating in the bush. The Director for Aviation Security has called on the security personnel to demonstrate vigilance, professionalism and integrity after the training of several officers. And elsewhere, authorities in the Democratic Republic of Congo are seeking to lift former President Joseph Kabila's immunity from persecution after accusing him of backing rebels in the east. This is stories and more coming to you in this news bulletin with me, Lasubo Memo, and now the news in detail. The Executive Director of Royal Aid for Development says families who fled their homes due to the recent fighting in Nasir and Ulang are living in dire conditions with their health rapidly deteriorating in the bush. Sharing alarming news after visiting displaced families, John Luong said he spoke with a mother who tragically lost her 2 children to a cholera outbreak in the camp where they are sheltering.
The displaced people, according to Long, are facing a severe lack of necessities such as medical care, food and shelter, with many forced to live under trees where they are awaiting assistance. He said that with the rainy season fast approaching, the situation of displaced persons, mainly women, children and the elderly, is becoming even more critical. Mr. Long added that the victims of Nasir and Ulang violence are suffering from cholera, malaria and other waterborne diseases and are urgently calling on the government to grant humanitarian access to the affected areas. The Director for Aviation Security has called on the security personnel to demonstrate vigilance, professionalism and integrity after the training of several officers. This week, the South Sudan Civil Aviation Authority successfully trained over 20 security personnel at Juba International Airport, enhancing their skills to meet international aviation security standards. The 5-day training focused on aligning South Sudan's civil aviation security practices with the international standards and recommended practices. At the workshop, John Waja, Director General of the Civil Aviation Authority, stressed the significance of enhancing the security protocols at Juba International Airport when handling passengers, crew and cargo. This aims at ensuring full compliance with the global aviation safety and security regulations. On his part, Philip Kuch, Director for Aviation Security, called on the officers to demonstrate vigilance, professionalism and integrity in their duties. U.S. Ambassador to South Sudan Michael J. Atlas urged renewed dialogue among what he terms as recognized leaders of all parties to revive the stalled peace process. Speaking on Tuesday this week after meeting with General Kwalmanyang Juk, presidential advisor and chairperson of the National Transitional Committee, Ambassador Adler reiterated the call for the release of SPLM-IO detainees. He stressed Washington's unwavering support for peace and inclusive political engagement. The remarks come amid growing tensions with their transitional government, especially following reports that several SPLM-IO leaders, including First Vice President and SPLM-IO leader Dr. Riek Machar, are under detention or house arrest. The reported house arrest and detention of other SPLM-IO members have drawn criticism from both domestic and international actors who fear the peace agreement signed in 2018 may unravel if key provisions continue to be ignored. The National Transitional Committee, chaired by General Kwalmanyang Juk, is tasked with coordinating the implementation of the peace deal, including security arrangements, governance reforms, and power sharing measures. However, progress has been slow, with repeated tensions of the transitional period and ongoing military clashes between rival forces. The ambassador concluded his remarks with a call for all signatories to recommit to the peace roadmap, warning that any further delays or unilateral actions could plunge the country back into full-scale conflict. This is iRadio Morning News, and now to the international scene. Authorities in the Democratic Republic of Congo are seeking to lift former President Joseph Kabila's immunity from prosecution after accusing him of backing rebels in the east. There was a substantial body of documents, testimony and material facts linking Kabila to the M23 armed group, Justice Minister Constant Mutamba has said. The M23 currently controls part of the mineral-rich east of the country after making significant advances earlier this year. Kabila, 53, has not commented on the accusation but has in the past denied any connection with the insurgents. And finally, a prominent Tanzanian Catholic priest and government critic has been violently attacked amid rising political tensions ahead of elections due in October. Father Charles Kitima, who had attended an all-day religious meeting, was ambushed by two people at night in a canteen restroom near his residence in Dar es Salaam. According to the police, he was hit on the head with a blunt object and was later admitted to hospital where he is in a stable condition. Eyewitnesses said Father Kitimba had been seen talking to several people before the attack and was later found bleeding and calling for help moments after individuals were seen fleeing the scene. This is our Radio Morning News. And to end this bulletin, here is a recap of the headlines. The Executive Director of Royal Aid for Development says families who fled their homes due to recent fighting in Nasir and Ulang are living in dire conditions with their health rapidly deteriorating in the bush.
The Director for Aviation Security has called on the security personnel to demonstrate vigilance, professionalism, and integrity after training of several officers. And authorities in the Democratic Republic of Congo are seeking to lift former President Joseph Kabila's immunity from prosecution after accusing him of backing rebels in the East. That's the end of iRadio Morning News. If there is a story or an event you'd like iRadio to cover or report about, please send us a text message at +211 925 287 870. It's also a WhatsApp number. Subscribe to our YouTube channel at iRadio South Sudan. You can also visit our website and listen to us online at www.iradio.org. Stay tuned for news in Arabic at the top of the hour. I am the Super Memo. Thanks for listening.